Today we are going to start with the second chapter of biology, that is human reproduction. As I said before, first we will be concentrating on the chapters which are usually carries more marks in the blueprint. So we referred the blueprint which is released by the board, okay, in 2023. Recently the blueprint has been released. Okay, recently the blueprint has been released, guys. So according to that, what we are doing is we are discussing the chapters. Fine, just a minute. Okay, so first we completed with sexual reproduction in plants. Very good evening, YouTube students. You can comment, you can share your views in the comment box or the chat box. And Zoom students, you can share your views in the chat box. Okay, fine. So today we are starting with human reproduction. The marks allotted for this chapter is totally 11 marks. Totally 11 marks is allotted. Okay, just a minute. Yeah. So today we are going to discuss regarding it. First, what we will do? First, we will brush up the concepts, what we learned. Just a minute. What we learned in the human reproduction. So we learned regarding the gametogenesis, gamete formation, how it takes place. We also learned regarding the fertilization concept. What are the pre-fertilization? Andre fertilization ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವ events ನಡೆಯುತ್ತೆ, fertilization ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ events ನಡೆಯುತ್ತೆ. So regarding that we discussed. So no doubt from 8th standard we are learning human reproduction, guys, right? So but in few seconds we are studying human reproduction in detail. Okay, so what are the key points here? So what are the key points here? The key points here are the gametogenesis. In gametogenesis alli nimage definitions ashte gottidre agalla. You should know which are the haploid cells, which will become diploid cells, yav tarahada division agatte, adara jotege, these are for multiple choice questions agatte. Adara jotege, along with that, you should know like schematic representation. ಎಲ್ರಿಗೂ ಥಿಯರಿ ನೆನಪಿರತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲು ಇದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಆಗತ್ತೆ, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್. ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಚಿತ್ರಾಧಾರಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. That you should be knowing. So we have here the male reproductive system. Male reproductive system ಅಲ್ಲಿ diagram ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Which are the accessory glands? Main parts ಗಳು ಯಾವುದು? Accessory parts ಗಳು ಯಾವುದು? Which are the hormones secreted? So testosterone ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಡಿಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನೋದು. ಇನ್ನು accessory ducts ಗೆ ಬಂದಾಗ, accessory ducts ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Which help in the male reproduction. Male reproductive system ಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದಿಷ್ಟು ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ವ್ಯಾಸಾ ಎಫರೆನ್ಶಿಯಾ, ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್, ವ್ಯಾಸಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಈ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ? They help in sperm growth and development. They help in sperm motility. Andre sperm na movement ge help ಮಾಡ್ತವೆ. That all you should be knowing. When we will come to the female reproductive system, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? Pair of ovaries,
pair of oviduct, uterus, cervix, external genitalia, ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಸೆಸರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ. ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಬರೆಯುವಂತಹ ರೂಢಿನೂ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಗೋನಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇದು ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ, ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ವಾಟ್, ಮಿಯೋಟಿಕ್ 1 ಡಿವಿಷನ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1, ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 ಡಿವಿಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಆಗತ್ತೆ, ವೇರ್ 1 ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 2 ಸೆಲ್ಸ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಮೈಟೋಸಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಸಿಸ್, ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಸರ್ಟನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತವೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪರ್ಮಿಯೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟಿಡ್ಸ್ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೋವಾ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲುಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಕೀಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ನ ಮಾತ್ರ ಅವರು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಬಂದ್ರೆ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಅಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ಸ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. GnRH ಅಂದ್ರೆ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಫಿನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ. ಈ GnRH ಎಲ್ಲಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ರೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್, ಬ್ರೇನಿನ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇದು ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವಿಸತ್ತೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ anterior pituitary to secrete 2 gonadotropins. ಒಂದು ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ L ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. L ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ L, ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲುಟಿನೈಸಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಲೇಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳ್ಸುತ್ತೆ, ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಟು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಆಂಡ್ರೋಜನ್. ನೀನು ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅನ್ನ ದ್ರವಿಸು ಅಂತ. ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್, ವೆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ enough amount of testosterone is secreted, when enough amount of androgen is secreted, spermatogenesis will start. Then FSH ಅಂತ ಇದೆ. FSH ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವೇಸ್. ಸೊ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೆನ್ ಯು ಸಿ ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ seminiferous, this one I will just show you, tubule. So you can see the Sertoli cells. These are the Sertoli cells which are usually meant for, ಯಾಕೆ ಅದು ನರಿಶಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ now let us solve some question. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್.
Let us proceed with the questions of multiple choice questions. Here I included first ನಾನು ಏನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ನೋಟ್ಸ್, ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಯರ್ ಪೆನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರಿಬಲ್ ಡೌನ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ನೋ ಡೌಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗನೇ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ನೆನಪಿರತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಟ್, ಟೋಟಲ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, 1 ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 3 + 3 6. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 ಕ್ವಶನ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. Yeah, sure, Likhit. We will be sharing the notes in the group. Okay, don't worry. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂಶುವಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಈ ಪಾಠದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. So Alia is requesting me to explain in Hindi. Okay. I'm not good at Hindi. I don't know Hindi much. So I can explain in Kannada and English well. So Hindi mein baat kar sakti hu, but I'm not perfect in that. Okay. So the first question goes like this. During gestation, the fetus develops limbs and digits by the end of. During gestation, andre when the woman is pregnant, in which month? Okay, in which month the limbs and digits will be developed? Prithviraj answered it. Good going. Yes, what about YouTube students? Yeah. Yes. Please answer your answers in the chat box, YouTube students. And Ayamma answered it, Oppo, then Netravati, Swati answered it. Many of them answered it as option B, Anta. Fine. So during gestation, the fetus develops limbs and digits by the end of option B, second month is a right answer. Good going. Next question goes like this, guys. The secondary oocyte, the secondary oocyte after ovulation is covered by. Secondary oocyte ide, adu ovulation nantara. Secondary oocyte hai na, ovulation ke baad it is covered by a non-cellular layer of. It will be covered, adu cover ಆಗಿರುತ್ತೆ, non-cellular layer of cumulus oophorus, corona radiata, zona pellucida, cortical layer. Prithvi answered it. They asked non-cellular layer. Yes, YouTube student, who is going to answer this first? Be fast, be interactive. Priyanka answered it. Swati answered it. HL Rohit, Srujana, Vinushri. Fine. So the confusion, Prakash from YouTube answered it as option C. Netravati answered it. They asked non-cellular type. Think ಮಾಡಿ answer ಮಾಡಿ. Sanjeevini, Girija Hiremat,
Shreya Kulkarni from YouTube answered as zona pellucida. Just a minute. Nidhi, Richa. Okay. So the secondary oocyte after ovulation is covered by a non-cellular layer of option A cumulus oophorus, option B corona radiata, option C zona pellucida, option D cortical layer. So most of you answered it as option A anta, few of you answered it as option C. And most of you answered it as option D anta. So as they asked acellular andre cell irade iro anta ಹೇಳಿದಾಗ so option C is a right answer. Next question. So illinda third inda ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, these are very important questions. Means for the multiple choice question ಈ ಪಾಠದಿಂದ application questions ಅಥವಾ high order thinking questions ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾಠದಿಂದ. So please concentrate on it. The given diagram shows normal 28 days menstrual cycle. So ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ diagram ಏನಿದೆ, it is showing the diagram of 28 days menstrual cycle in human female. Select the correct statement regarding this ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So here are the statement. The hormone secreted in large amount in phase 3 is also responsible for maintaining pregnancy in human females. B. Primary follicle of ovary matures into Graafian follicle in phase 2. C. Corpus luteum secretes progesterone in phase 1. However, it degenerates completely in phase 3. D. Both A and B. Yes. Prithviraj answered it as option C. C. They are asking select the correct statement anta. Option C ಏನಿದೆ, corpus luteum secrete progesterone in phase 1 ಅಂತ ಇದೆ. Okay, they asked. Sindhu answered it. HL Rohit answered it. Srujana answered it. Yes, YouTube students. Supriya, Priyanka, BK. Swati. Yes, Prakash, Navya Rathod from YouTube, Shreya Kulkarni. What is your response on this? Netravati answered it. So, illenagatte andre both A and B. The hormone secreted in large amount. Phase 3 alli secrete ಆಗೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. It is also responsible for maintaining pregnancy in human female. B.
ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಆಫ್ ಓವರಿ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಸ್ ಇಂಟು ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. Option D is a right answer. Next question goes like this, guys. In an experiment, sperms removed from epididymis of a man. Experiment ಇದೆ ಒಂದು experiment. ಅದರಲ್ಲಿ sperms are removed from epididymis part in the sperms are removed. Then it was added to the petri dish in the laboratory, which is containing the media and a oocyte ಅಂದ್ರೆ egg. ನೋ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವಾಸ್ ಸೀನ್. ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹೌಎವರ್ ವೆನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಪಿಡಿಡೈಮಿಸ್ ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಓವ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವುಮನ್. ವೆನ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವುಮೆನಿನ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದಾಗ ಶಿ ಬಿಕೇಮ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಡ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್. ಈ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂದ ನಮಗೇನೇನ್ ಏನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಅಟೈನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Yes, Shreya Kulkarni is active, Prakash is active on YouTube, good going. Option B, the oocyte secrete some biochemicals or factors which help sperms to fertilize. Oocyte ಅಥವಾ egg ಏನಿದೆ, it will release some biochemicals ante, okay, which help sperms to fertilize. Next, the hormones in the female body help sperms to attain the fertilizing ability. Hormones ಏನಿದೆ female ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, it increases or it starts the fertilizing, it initiates the fertilizing ability. ಸ್ಪರ್ಮಿನ ಫರ್ಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡಿ, ದ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಓಕೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಂಡ್ HL ರೋಹಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಸಿಕ್ರೀಷನ್, ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ 6 ಮೆಸೇಜಸ್. ಎಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೇತ್ರಾವತಿ, ಒಪ್ಪೋ, ಸೃಜನಾ ಅಂಡ್ ಸಂಜನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀತಾ GD, ಸಿಂಧು CK, ಅಯ್ಯಮ್ಮ. Fine. So most of you are answering as option C anta. Only few of you answered it as option D. So the right answer is here option D, guys. Correct ಆದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ದ ಅಕ್ರೋಸೋಮ್, okay, the acrosome will physiologically change. The sperm ಅಲ್ಲಿ physiological changes ಆಗ್ತವೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ಫೀಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಿಕ್ರೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ಯು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳೇನಿವೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೇಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್, ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ತೋರಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ರೀನೇಮ್ and please write your name. Okay na? Next question, 5th one. One ನಿಮಿಷ, I think this question is not completed. Okay, so ಇದನ್ನ diagram ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. So I will discuss this question in the next session. Fine. Next question here. Dash is a lytic enzyme released by a sperm. Sperm ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವ ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಆಯ್ದು ಲೈಸಿಸ್. ಹೈ ಅಲ್ಲೋ ಯುರಿಡಿನಿಡೇಸ್, ಬಿ ರಿಪ್ಸಿನ್, ಸಿ ಹೆಲಿಕೇಸ್, ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್. ಲೈಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಪ್ಚರ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಲ್, ಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಂಜೀವಿನಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಸಿಂಧು ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ಸ್ವಾತಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್, ನೇತ್ರಾವತಿ, ಸುಪ್ರಿಯಾ, Sita GD, HL Rohit,
Yes, YouTube student Shreya Kulkarni from YouTube answered it. Okay. So ಅವರು ಲೈಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಡೈಜೆಷನ್. ಹೆಲಿಕೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಡಿ ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೌವ್ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಏನಿದೆ ಹೈ ಅಲೋ ಯುರನಿಡೇಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಡಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್? ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, allosomes ಅಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಡಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 34, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 44, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 54, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 33. What is your response on this, guys? The quick response is given by Netravati, followed by Priyanka, Sanjeevini. Good going. Yes, be fast, guys. Be fast. Sita, GD, HL, Rohit. Good. Supriya, Sindhu, Likhit. Okay. Fine. So the right answer is here option number B 44. Nammali total 46 chromosome irtave. Just now we discussed the schematic representation of spermatogenesis. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿರತ್ತೆ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇರತ್ತೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ವಾಟ್? ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಹಾಫ್. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಸೈಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತ್ತೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. 46 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಏನಿವೆ, 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳೇನಿವೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಲ್ಲೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. 46 ಅಲ್ಲಿ just a minute, 46 ಅಲ್ಲಿ 44 will be A and the 2 will be XX or XY. XX or XY are the sex chromosomes or allosome. So autosomes ಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೆ? 44. So option B is a right answer. ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಷನ್ B is a right answer. Next question, where does the ovum receive the sperm? ಓವಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ? ಆನಿಮಲ್ ಪೋಲ್, ವೆಜಿಟಲ್ ಪೋಲ್, ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯುಸಿಡಾ, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಯಾ ಕುಮಾರಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಿ ಬಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಿ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಶ್ರೇಯಾ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಗಿರಿಜಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. HL ರೋಹಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಕಮ್ ಆನ್. ಸ್ವಾತಿ, ವಿನುಶ್ರೀ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸುಮ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ? ಸಂಜೀವಿನಿ, ಸುಪ್ರಿಯಾ, where does the ovum receive the sperm ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಾ ಕುಲಕರ್ಣಿ, okay. So the right answer is here, as most of you did not answer it. So the right answer is option A, animal pole alli. Animal pole, the ovum receive the sperm. So from the YouTube, I got the answer. I don't know the name actually. The name is not written here. So ninth question, dash is an organelle that helps sperm to penetrate the ovum. ಯಾವ organelle sperm ಓವಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಮಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ
acrosome, option B, zona pellucida, option C, megalis, option D, none of the above. HL Rohit, Sita GD, Vinushri, Netravati, good going, Supriya. ಯಾಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ? ಆಲಿಯಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿರೇಮಠ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೃಜನಾ ಅಂಡ್ ಸಂಜನಾ, ಸಂಜೀವಿನಿ, ರೆಡ್ಮಿ ಅಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಕ್ರೋಸೋಮ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಅಕ್ರೋಸೋಮ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10th ಕ್ವಶನ್, ಅಂಬಿಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಹೊಕ್ಕಳ ಬಳ್ಳಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂಬಿಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ಗುಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪ್ಲೂರಿಪೊಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇರತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್. ಎಸ್, ಪೃಥ್ವಿ, ಸೀತಾ ಜಿಡಿ. Yes, YouTube students, be fast. Shreya, Rakshit, Shreya Kulkarni. HL Rohit, most of you answering it as option B anta. Cord blood stem cells anta. Some of you, only few of you answered it is correctly as pluripotent stem cells. Andre, they have a capacity to convert into any organ or any part of the body. ಅದಕ್ಕೆ pluripotent ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So option A ಏನಿದೆ, that is a right answer. Option A is a right answer. Next question. Now let us brush up some concepts again. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ questions ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So hormonal control in spermatogenesis ಆಗಿತ್ತು. Next we have structure of a sperm. Head, neck, middle piece and tail ಇರತ್ತೆ. Haploid nucleus ಇರತ್ತೆ. Once a male ejaculates, 200 to 300 million sperms will be released during the sexual intercourse. 60% will be having a normal shape. 40% will show vigorous, andre very speed motility movement. Sperm released from seminiferous tubule enters into accessory ducts. On their way, fluids from seminal vesicle, prostate gland added, which collectively, along with the fluid plus sperm, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿದ್ರೆ ಸೆಮನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. On their way, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ the function of male accessory ducts and glands are maintained by testicular hormone called androgen. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಎಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಂಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಓವಾ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್ ದ ಓಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್ ವೆನ್ ದಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಯುಟರಸ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಮದರ್. ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣುಮಗು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗನೇ oogenesis ಆ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 25th ವೀಕ್. 25th ವೀಕ್ ಅಂದ್ರೆ 4, 6, 24 ಅಂದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ, ಆ ಮಗು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ದ oogenesis ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಊಗೋನಿಯಾ ಅಥವಾ ಓವಾ ಮದರ್ ಸೆಲ್, ಎಗ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಿರತ್ತೆ, that will enter into meiosis 1. One ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಸಾರಿ, at puberty ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರೈಮರಿ oocytes ಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡತ್ತೆ. ಸೊ at puberty ಪ್ರೈಮರಿ oocytes ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗತ್ತೆ. What is that? oogenesis. Here you can see the schematic representation of it.
ಊಗೋನಿಯಾ ಫೀಟಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಭ್ರೂಣದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಊಗೋನಿಯಾ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಪ್ರೈಮರಿ oocyte is formed along with one polar body. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಫೀಟಲ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1 is completed prior to ovulation. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ oocyte ಇದ್ದಿದ್ದು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮಿಯೋಸಿಸ್ 1. ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆಗತ್ತೆ along with first polar body. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಡಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ದಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ unless you have any doubt, because the session will be recorded and will be presented in the YouTube. Your name will be mentioned on the screen if you simply unmute yourself. So adult reproductive life ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, this secondary oocyte will complete its meiosis 2. meiosis 2 ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ it is nothing but similar to the mitosis. Egg and a secondary polar body is formed. ಇದು adult reproductive life ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ menstrual cycle. Reproductive cycle of a female primates is called menstrual cycle. menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ phases ಗಳಿರ್ತವೆ. menstrual phase, follicular phase we have, then ovulatory phase, luteal phase. menstrual, follicular, MFO, ovulatory and L, MFOL. menstrual cycle ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, the main thing is here breakdown of endometrial lining and a blood vessel. mucus and blood comes out of through vagina. so ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ವೆನ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಸೊ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ವುಮೆನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ಏನಿರತ್ತೆ, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಫಾಲಿಕಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ರೀಜನರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಸೊ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಏನ್ ಶೆಡ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಏನ್ ಸವದಿರತ್ತೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ it will become thick and it will be ready to receive the fertilized egg. then LH ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. LH luteinizing hormone and FSH level increases. very important point guys. ಫೇಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಗಳು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಒಂದು LH, ಒಂದು FSH. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ it will be secreted from growing follicle. it is secreted from the follicle which is growing. okay, so it lasts for 5 to 13 days. so menstruation cycle especially 4 days ಇರುತ್ತೆ. 4th day ಆಗಿ 5th day ಇಂದ 13 days ವರೆಗೂ we will be under follicular phase. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. LH and FSH ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ CVT as well as board. ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್, ಅದು 14th ಡೇಗೆ ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ FSH ಅಂಡ್ LH ಅಟೇನ್ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತೆ. ಯಾವೆರಡು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು, FSH ಮತ್ತೆ LH ಗಳು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ LH ಸರ್ಜ್. ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು LH ಸರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ವಿಚ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ರಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಓವಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓವರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಓವ್ಯುಲೇಟರಿ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓವ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಅ ಎಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಇದು, LH ವಿಲ್ ಅಟೈನ್ ದ ಪೀಕ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, LH ಸರ್ಜ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್. ಸೊ ಈಗ ಎಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಉಳಿದಿರತ್ತೋ, ಆ ಗ್ರಾಫಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಉಳಿದಿರತ್ತೋ, that will be transformed into a structure which is called corpus luteum. ಈ corpus luteum ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, it produces large amount of progesterone. progesterone ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, it maintains uterine endometrium. ಯುಟರೈನ್ ಒಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಏನಿರತ್ತೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡತ್ತೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡತ್ತೆ. ದ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್
In the absence of fertilization ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ corpus luteum will degenerate, it will dissolve. Disintegration of endometrium. So ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಆ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಥಿಕ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, that will disintegrate, that will shed and it will go out of the vagina in the form of a blood and mucus. ಅದಕ್ಕೆ menstrual cycle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ menstrual cycle it will stop at the age of 50 years. It is called menopause. Menstrual cycle, pause, stop. Stopping of menstruation is called as menopause. Starting ಕ್ಕೆ ಮಿನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫೈನ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡು, ಸುಮ್ನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್, menstruation cycle, the release of the blood, follicular phase, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿರತ್ತೆ, follicle growth ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, endometrium will be again gaining its development. Then ovulation ಅಲ್ಲಿ release of egg, here you can see in this release of egg. Luteal phase ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, the formation of corpus luteum, see the endometrium wall, it is becoming thick. Again the days repeats in the menstruation cycle. Yes, YouTube students. Next we have fertilization and implantation. Now we will discuss some questions. Again we will start with the this one, brush up the concepts. Okay, 11th question. How does human sperm locomote? A. Flagella, B. Cilia, C. Neutrophil, D. None of the above. HL Rohit answered it. Yes, YouTube students. Okay. Most of you answering it as option A. Supriya, Sindhu, Sita. Yes, YouTube students. Who is going to answer this first? ಯಾರು ಓದು? Okay. So most of you answered it as option A. Flagella. So flagella is a right answer. 12th question. Cryptorchidism. Cryptorchidism is a condition where cryptorchism alli ಏನಾಗತ್ತೆ, one of both testes are not developed, one of both testes fail to descend into scrotum, one or both testes are not formed, none of the above. Yes, guys. Yes, YouTube students. What is your answer on this? Netravati, Sanjeevini, Minushri, Priyanka. So option B, one or both testes, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು testes ಕೂಡ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th ಕ್ವಶನ್, ಬಿಡ್ಡರ್ಸ್ ಕೆನಾಲ್ ರಿಸೀವ್ಸ್. ಈ ಬಿಡ್ಡರ್ಸ್ ಕೆನಾಲ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್, ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್, ಅಮೋನಿಯಾ, ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. Okay, Chel Rohit answered it. Yes, YouTube students. Swati, bidders canal anta keltidare avaru. Who answered it in the YouTube? Prakash, Shreya, Rakshit.
Okay. So Bidder's canal, where do you find Bidder's canal? What is Bidder's canal? So many of you answered it as option B, that is sperms anta. What is Bidder's canal? Bidder's canal na ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ? Okay, Shreya Kulkarni answered it as option B. Fine. So Bidder's canal we can see in the frogs, which has a function in the male reproductive system. Frog in a male reproductive system ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. So the main function is option number B, that is sperms ಎಲ್ಲ release ಮಾಡತ್ತೆ. So option B is a right answer. The hormone that is released from the testis, ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ? ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್, vasopressin, testosterone, none of the above. Yes, YouTube students. Okay, I got 5 answers. Very quick and right answers. Good going. Option C, testosterone ಅನ್ನೋದು. Good. 15th question. Wolffian duct is also known as. Wolffian duct ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Mesonephric duct, ejaculatory duct, major sublingual duct, cystic duct. Yes, YouTube students, what do you mean by Wolffian duct? Wolffian duct andre ಏನು? Very good. I got 5 answers. Some of them answered as option A, some of them selected as option C. Wolffian duct. Prakash. Option A, mesonephric duct ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Acrosome is filled with. Acrosome ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Lipids, hormones, digestive enzymes, none of the above. What do you find in the acrosomes? Yes, guys. Ayyamma answered it. Swati answered it. Digestive enzymes are. Whether acrosome will come in a digestive system? Understand the question. Acrosome ಅನ್ನೋದೇನು? It is a part of a sperm ಅಲ್ವಾ? Sperm ಎದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? It will come under reproductive system. So ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? Not a digestive enzymes. Oh my god, okay. Option B ಏನಿದೆ? Hormones ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. It will be having certain hormones as well as enzyme. 17th question. Dash is a temporary organ that connects mammalian mother to its fetus. ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಆರ್ಗನ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಒಂದು ಅಂಗ. ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರತ್ತೆ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ, ಕೋರಿಯಾನ್, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬವ್. Very good. Very quick answers from everyone and correct answers too. So option A, placenta ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. Next question. Okay. I think multiple choice questions to complete adu ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Fine. Next we have the short answer questions. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದೇನು? Short answer questions. Now we will discuss some, brush up some concepts. Short answer questions ಅನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುಯೇಷನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವಿಚ್ ಆಲ್ ದ ಫೇಸಸ್, ಯಾವ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಸೊ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆರ್ ಅ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ the penis will release the sperm. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ? ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ಇಸ್ಥಮಿಕ್ ರೀಜನ್, ಫೆಲ್ಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. ಆಂಪ್ಯುಲಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ಥಮಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ತಾವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾವೋ ಆ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. The ovum released from the ovary also transported to the ampullary isthmic junction. ಓವನು ಕೂಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರತ್ತೆ.
ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಓವಮ್ ಎರಡು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಂಪ್ಯುಲರಿ ಇಸ್ತಮಿಕ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಅ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯುಸಿಡಾ, ಓವಮ್ ನ ಎಗ್ಗಿನ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಯಾವುದು ಝೋನಾ ಪೆಲ್ಯುಸಿಡಾ, ಅಂಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ದಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಂದು ಝೋಲಾ ಪೆಲ್ಯುಸಿಡಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ there will be no other sperms will be entering inside the ova or a egg. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ಸ್ ಮೋನೋಸ್ಪರ್ಮಿ, ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್. ದೆನ್ entry of the sperm into the ovum induces ovum to complete its secondary meiotic division. ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಎಗ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆವಾಗ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆಗತ್ತೆ. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಟೋಕೆನೆಸಿಸ್. ಮಿಯೋಸಿಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್, ಒಂದ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ oocyte ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಬಾಡಿ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ootyte or a egg. Next, haploid nucleus of a sperm fused with haploid nucleus of a ovum to form diploid zygote. So acrosome ಏನ್ಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ, acrosome of a sperm secrete enzymes. ಅವು ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ. The right answer for that question will be none of the above ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು, because it secretes enzymes, not the hormones. Next we have sex determination. ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು, ಬಟ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಒಂದು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. So you know sex determination, how the sex is determined by the mother or as well as father. So who is responsible? The father is responsible for it. Next, cleavage ಆಗತ್ತೆ. ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಝೈಗೋಟ್. ಝೈಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ. ಒಂದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ವಿದೌಟ್ ಗ್ರೋತ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿವಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬಾಲ್ ಲೈಕ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. ಆ ಒಂದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕ್ಲೀವೇಜ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್. ಆ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಿಯರ್ಸ್ 8 to 16 ಸೆಲ್ಸ್, 8ರಿಂದ 16 ಸೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊರ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದ ಮೊರ್ಯುಲಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್. ಆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೆನ್ the blastomeres in blastocyst arranged into an outer layer. ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟಿನ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್, ಹೊರಗಿನ ಲೇಯರ್ಗೆ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇನ್ನರ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ನರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ಈ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಯುಟರಸ್ ನ ಒಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. Then that is called implantation. Then pregnancy and embryonic development. Okay, fine. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆಫ್ಟರ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್, ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಸಿಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಪಿಯರ್. ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆರಳಿನ ಆಕಾರದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಟ್ರೋಫೋಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂದ. ಆ ಬೆರಳಿನ ಆಕಾರದ ರಚನೆಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ. ಅದೇನ್ ಮಾಡತ್ತೆ? Chorionic villi will be surrounded by uterine tissue and maternal blood. So chorionic villi ಎದರಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯುಟರೈನ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಗರ್ಭಕೋಶದ ಟಿಶ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಮದರ್, ತಾಯಿಯ ಬ್ಲಡ್, ರಕ್ತದಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರತ್ತೆ. ಟೆಂಪರರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೀಟಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರೂಣದ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೋರಿಯೋನಿಕ್ ವಿಲ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಯುಟರೈನ್ ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಂ. ದ ಟೆಂಪರರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾರು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಈ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ
ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾದಿಂದ ಸಿಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿರುವ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಶ್ಯೂರ್ 90% ಅಥವಾ 1 ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಸೆಷನ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Fine. So are you understanding my method? Are you comfortable with the method of my teaching? Or shall I change a bit? ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕಾ ನಿಮ್ಗೆ? Is it okay for everyone? Okay, guys. Okay, glad to know it. So if you have any suggestions, you can comment in the Zoom box as well as in the YouTube box. Okay. So if you like the session, please watch our YouTube videos and please click on the like button to encourage your teachers or the faculties. Okay. Thank you. Have a nice day. Take care. Bye-bye.